Hello everybody, welcome to grade 11 economics. My name is Badaso and I have been teaching economics at Rift Valley University for a long period of time. In today's tutorial, we are going to discuss about the market structure and the decision of the firm under Unit 2. I hope at the end of this unit, you are going to understand the concepts of the market structure, the types of the market, such as the perfectly competitive market, monopoly market, monopolistic market, and oligopoly market. So when we are going to discuss on each topic, please listen carefully, and again, you can take your own notice from this video. Hordoftoota Dorii Tube channel kan taatan akkasumallee warri haaraa taatan baga nagaan dhuftanii kun barnoota ekonomiksii kutaa 11ffaati. Maqaan koo Badhaasoo naan jedhaniini barsiisaa ekonomiksii Rift Valley University'tti barsiisaa. Mata-dureen barnoota keenya har'aa market structure and decision of the firm jedha. Egaa viidiyoo kanarra waan hedduu akkasiin hubattan abdiin qabaanini. Yeroo mata-duree kana waliin ilaallu tokkoon mata-dureen as jalatti caqasaman akkaataa isinii galuun bifa salphaa ta'eetiin bifa short note wajjiniin isinii kan qophaa'edha. Yeroo mata-duree kana waliin ilaallu nootii mataa keessanii qabachuun hojii keessan haa ta'u. Namoota birallee akka ga'uuf viidiyoon kun iddoo kana dhuftanii Dorii Tube channel jedhu kana like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Kallattumaan gara barnoota keenya har'aatti dabarra. Contents of Unit 2. Under this chapter, we are going to discuss on the review of the market structure. Again, perfectly competition market, pure monopoly market, monopolistic competition market, and oligopoly market. Egaa mata-duree keenya har'aa jalatti, mata-duree unity kanaa jalatti waa'ee maalii ilaallaa? Review of market structure ni ilaallani, perfectly competitive market ilaallaa, pure monopoly market ni ilaallani, monopolistic competition market ni ilaallaa, dhumarratti oligopoly market kan jedhu ilaallani. But in today's tutorial, we are going to discuss on the review of the market structure and perfectly competition market. Introduction. In general, the market facilitates the exchange of goods and services between buyer and sellers. Egaa gabaa yoo jennu maal jechuu keenya? Meeshaaleen fi tajaajiloonni akka namoonni wal jijjiiraaf haala kan mijeessudha gabaa jechuun. Yeroo baay'ee traditional gabaa jechuun physical place wayii yookaan iddoo wayii kan jedhu agarsiisa. Garuu economics keessatti akkasii miti. Market jechuun
dirqama iddoo tokko agarsiisuu hin qabu. It's not need or it's not necessarily to imply the physical place where we say what the market is. Kanaaf dirqama iddoo ta'e yookaan pileesii wayii iddoon sun gabaa jedhama kan jedhu traditionally yookaan karaa aadaatiin jechuu dandeenya. Economics keessatti garuu akkasiin miti jechuu dandeenya. Online ta'uu danda'anii marketii online exchange wal gochuu dandeenyaan emailii walitti gurguruu dandeenyaan bilbila walitti gurguruu dandeenyaan. Kanaaf economics keessatti market yoo jennu maali dirqama physical price tokko nutti agarsiisa. Anyhow, when we say the market means it facilitates the exchange of what? Good and the service between what? The buyers and the sellers. Haala mijeessitu eenyu gidduutti namoota waa bitanii fi namoota waa gurguran gidduutti haala kan mijeessu gabaa jechuudha. Market structure classifies industries based on competition and other factors. Distinguishing criteria for market structure include the main important point or the criteria to divide the market. Criteria nuti market tokkotti adda baafannu yookaan immoo itti qoonnu. The first one is the number and the size of the farmers and the consumer in the market. Baay'ina namootaa fi akkasumas illee baay'ina dhaabbilee gabaa san keessa jiranii irratti hundaa'uudhaan marketii qooduu ni dandeenya. Type of the goods and service being traded. Gosa meeshaalee fi tajaajila gabaa san keessatti gurguraman irratti hundaa'uudhaan gabaa qooduu ni danda'ama. Degree of information flow. Freely flow of information, that means symmetric and asymmetric information flow, maybe akkaataa odeeffannoon gabaa san keessatti daddarbuu irratti hundoofnee gabaa qooduu ni dandeenya jechuudha. Kiraateriyaa mataa isaanii qabu jechuudha. For popular market structure, the well-known market structure we have here, it is for baay'ee beekamoo kan ta'an gabaan bakka meeqatti qoodama? Afurtti qoodaman. The first one is perfect competition. The second one is oligopoly market. The third one is monopoly market. And the fourth one is monopolistic competition. Kanaaf bakka meeqatti qoodna jechuudha. Bakka afuritti qoodnee ilaaluu dandeenya gabaa. Perfect competition kan jennu jira. Oligopoly jira. Monopoly jira. Monopolistic competition kan jennu jira jechuudha. So in this unit, in today's tutorial, we are going to discuss about what? The perfect competition market. Review of the market structure. Market structure plays the crucial role in understanding the dynamics and characteristics of different markets. So as I told you, we have four types of the market here. That is a perfectly competition market, monopolistic competition, monopoly market, and or monopolistic oligopoly market. Egaa bakka afuritti qoonnee ilaalla jenne irraa inni jalqabaa perfect competition kan nuti jennu kana. We will see in detail in the next slide. What do we mean by the perfectly competition market? Maal jechuu akka ta'e ilaalla. It maybe belongs to what? The number of the buyers and the sellers, homogeneous product, no price control, efficient resource allocation, lower price. This is the characteristics of what? The perfectly competitive market. When there is numerous or different or many buyers and sellers in the market, gabaa san keessa namoonni bitanii fi namoonni waa gurguran baayiriin yookaan immoo kan gurguruu fi ani bituu fi kan gurguru lakkoofsi isaanii guddaa yoo ta'e gabaa san keessatti meeshaan gurguramu wal fakkaataa yookaan immoo identical yoo ta'e pricing wal dorgomuun hin jiru yoo ta'e
gatii warri gurguru yookaan warri waa bitu gatii meeshaaleetiin waliin dorgomu yoo ta'e resoursiin gahaatu jira yoo ta'e gatiin meeshaalee gadaanaa yoo ta'e gabaan sun maal jedhama perfectly competition market jennaan jechuudha. Monopolistic competition kan jennu immoo many firms but the number of the firms or the number of the buyer and the seller in the monopolistic market is less than perfectly competition market. Baay'inni namoota waa gurguranii fi waa bitanii monopolistic market keessatti baay'eedha. Haa ta'u malee hamma eenyuun gaanii hamma perfectly competition market keessaan gaanii lakkoofsi isaanii xiqqaa. Meeshaaleen as keessatti gurguramu immoo meeshaalee gosa akkamiiti? Differentiated product, not homogeneous. For the perfectly competition, the product that is bought and sold is what? Homogeneous or identical. But this one is differentiated or it is different. In color different, in size different, in different, it is features, maybe it is different. It is not the same. It is not identical. Wal fakkaataa miti meeshaaleen monopolistic competition market keessatti gurguraman gargari adda adda jechuun wal fakkaataa miti. Some price control, perfectly competitive market, I mean the monopolistic competition market, it has some power to control or determine the price of its product. Perfect monopolistic marketing kun power ni qaba. Product isaa irratti gatii meeshaalee isaa murteessuudhaaf power xiqqaa haa xiqqaatu malee ni qabaani jechuudha. Garuu as keessatti perfectly competitive market keessatti seelariis haa ta'u baayeriis haa ta'u aangoon qabani gatii meeshaalee murteessuudhaaf. Kan murteessu maayini demand and supply kan jedhamudha. We will see in detail on the next slide. Monopoly market. When we say the monopoly market, there is what? A single seller or dominate firms, complete control over supply and pricing. There is only the single or one supplier or seller. Kanaaf monopoly numain product tokko oomishee han dhiyeessu gabaa irratti dhaabbata tokko qofatu jira jechuudha. For example, when you take in case of Ethiopia, Ethio Telecom is monopoly market. Again, ELPA, it is a monopoly. Humni ibsa Ethiopia fakkeenya fudhata monopoly. Isaan ala humna ibsa kan nu dhiyeessu hin jiru dhaabbata tokko qofa. Ethio Telecom qofa tajaajila communication kan nu kennu dhaabbanni biraan jiru. Har'a kana maybe waggoottan darbe kana keessa Safaricom jedhamu dhufe malee waggoota dheeraaf waggoota hedduuf Ethio Telecom monopoly ta'ee dhaabbata tokko qofa ta'ee waa'ee communication kan nu kennaa ture jechuudha. So in the monopoly market there is single or one seller but many buyers. The buyer is many, large in number. Baay'inni bittuu baay'eedha. Hangurguru garuu tokko qofaa jechuudha monopoly market keessatti. Limited competition because there is single seller. Dorgommii baay'een hin jiru dhaabbata tokko qofatu jira waan ta'eef. Potential for higher price. The monopoly may be increase or decrease the price of the product because there is only single seller. Dhaabbata tokko qofa waan ta'eef price yoo barbaade ol kaasuu danda'a akka barbaade gochuu danda'a. Kanaaf kuni monopoly market jenna. When we say the oligopoly market, it is dominated by the few firms here. Dominated by the few firms. Dhaabbilee lakkoofsi isaanii muraasa ta'etu jiran gabaasan keessa. When it is a few firms in the market, it belongs to what? The oligopoly market. Dhaabbileen achi keessatti waa gurguran yookaan waa bitan xiqqaadha lakkoofsi isaanii few. Significant market power gabaa irratti
paawarii ni qabu gabaa sana control gochuu. Gatii meeshaalee akkasuma influence gochuu ni danda'u. Jijjiiruu ni danda'u. Strategic decision making qabu. Non price competition yan price gatii meeshaalee ni miti yan wal dorgoman oligopoliin wantoota adda addaatiin wal dorgomuun fakkeenyaaf kalarii meeshaalee ta'uu danda'ani yookaan qulqullina meeshaaleetiin wal dorgomuu danda'u ta'a yookaan immoo tajaajila door to door delivery ta'uu danda'ani jechuudha. Door to door delivery yoo jennu mana manatti irra deemanii rabsuu danda'u kanaan wal dorgomuu danda'u. Bakka jirtan nutti himaa meeshaa kana feenee isinii finna kana faati wal dorgomuu danda'u. Collusion and rivalry possible. So this is some highlights of what the 4 types of the market. But we are going to discuss each of them in detail one by one. The first type of the market is perfectly competition market. The perfectly competitive market, it is characterized by each firm is significant compared to the market size. Insignificant compared to the other market size. That means products supplied by the firms are indistinguishable, or that means identical or homogeneous product from each other. The product that is supplied in the perfectly competitive market is identical in the eyes of buyer and the seller. Product in perfectly competitive case dhiyaatan adda baasuun nama rakkisa baay'ee ulfaatan adda baasuu hin dandeenyu. Homogeneous product yookaan immoo meeshaa wal fakkaatatu gabaa tokko keessatti dhiyaatanii jechuudha. Individual firms cannot determine the price of the good and the service. Namni dhuunfaan tokko maal gochuu hin danda'u? Gatii meeshaalee murteessuu hin danda'u. Gatii meeshaalee fi gatii tajaajilaa murteessuu hin danda'u. Kan murteessuu danda'u eenyuuni? Demand and what? Supply of the market. Humna lamaan kanatu murteessa gatii meeshaalee. Barbaadamummaa meeshaa sanaa fi hamma dhiyeessii meeshaa sanaa jechuudha. Demand jechuun barbaadamummaa fedhii waliigalaati. Fedhii jechuudha. Supply jechuun immoo dhiyeessii jechuudha. Kanaaf fedhii fi dhiyeessitu murteessa gatii meeshaa sanaa jechuudha. Gabaan sun humna hin qabdu gatii meeshaalee murteessu. The market has no power to determine what the price of the product in the perfectly competitive market, because the price of the product is determined by the two forces, that is the demand force and the supply forces. Prices are determined by the interaction of what? All consumers and producers in the market, that means demand and the supply. Firms assume the market price is given, and the market decision is accordingly. Price is already, it is one, it is what it is given, so it is constant. That means gatiin meeshaa kennamaadha. Waan kenname kanarratti hundoofneet gurgurraa jechuudhaan eessa keessatti perfectly competitive market keessatti jechuudha. Kan murteessu demand and supply waan ta'eef. Let me see in detail about the characteristics of this market. Assumption of perfectly competitive market. Perfectly competitive market kun amalli isaa maal inni kan jedhu bal'inaan haa ilaallu meerre maal fakkaata. The first one is large number of seller and buyers. In the market there is large number of the sellers as well as large number of the buyers. Kanaaf amalli perfectly competitive market keessaa tokko gabaa san keessatti lakkoofsi namoota gurguranii fi lakkoofsi namoota waa bitanii baay'ee guddaa ta'a. Lakkoofsi namoota waa bitanii fi gurguranii gabaa san keessatti baay'ina qabu taanaan gabaan sun maal jedhama? Perfectly competition or competitive
market jenna. No single buyers can influence the market price. Why this is happen is because there is large number of sellers. Since there is a large number of the sellers, a single buyer or a single seller cannot affect or influence the market price. Gabaa san keessatti bittuun tokko yookaan gurgurtuun tokko gatii meeshaalee gabaa san keessatti jeequu hin danda'u. Maaliif gabaa san keessa maaltu jira? Large number of buyer fi seller baay'eetu jira, hedduutu jira. Kanaaf namni tokko gatii meeshaa isaa jijjiireef gabaan sun hin jeeqamtu jechuudha. Sellers and buyers are price takers because the price is determined by what? The force of what? The force of demand and supply. Kanaaf price taker ota jechuudha. Waan gabaan kennite fo'anna malee price maker miti. The seller and the buyer is not price maker, but they are what? Price taker. Because the price is determined by the two forces, that is demand and the supply. Kanaaf perfectly competitive market keessatti buyeriin fi selleriin maayinni jechuudha price taker ota. Gatii meeshaa sanaa waan gabaan murteessite fudhachuun ala ofii isaaniitiif gabaa san keessatti gatii meeshaalee murteessuu hin danda'anii jechuudha. Homogeneous product, the second one. If the product that is bought and sold in that market is homogeneous or identical, then that market is perfectly competitive market. Gabaa san keessatti wanti gurguramu, wanti bitamu wal fakkaataa yoo ta'e gabaan sun perfectly competitive market jennaan jechuudha. Product of each firm is regarded as perfect substitution. Meeshaa dhaabbanni tokko gabaatti fidee dhufu kan dhaabbanni biraatis gabaatti fidee dhufu sana wajjin waan inni wal qixa jechuudha, wal fakkaatan gargar baasuun hin danda'amu. No firm can gain any competitive advantage over another firms. Kanaaf gabaa san keessatti dhaabbanni tokko dhaabbata biraa irratti maal gochuu hin danda'u? Faayidaa addaa argachuu hin danda'u. Maaliif gabaa san keessatti piraayisiin maayinni wal fakkaata. Piraayisii wal fakkaata waan ta'eef advaanteejii yookaan tokko bu'aa argatee tokko wanta biraa dhabuu hin danda'u jechuudha. The third characteristics of the perfectly competitive market is perfect mobility of factor of production. That means factor of production means labor, capital, raw materials, and other factors are free to what? Move from one firm to another, not monopolized. Perfectly mobility yoo jennu maayin resourcing kun factor of production warri jedhaman kun dhorka tokko malee dhaabbata tokko keessaa gara dhaabbata biraatti freedom guutuu qabu socho'uuf jechuudha. Yoo perfectly mobility kun jiraate gabaa san keessa gabaan sun ammas maal jedhamti? Perfectly competitive market jennaan jechuudha. Okay? Another features or characteristics of perfectly competitive market is free entry and exit. Amalli perfectly competitive market inni baraama inni gabaa san keessatti namni barbaade akka barbaadetti seenee akka barbaadetti gabaa san keessa bahuu danda'a yoo ta'e gabaan sun free perfectly competitive market jennaan jechuudha. No restriction dhorki tokko hin jiru for new firm and exit to the industry. If there is a profit in that market, new firm may be enter into the market. Or if there is no profit in that market, a firm has a right to exit from that market. Kanaaf bu'aa yoo jiraate gabaa san keessa dhaabbanni dhuunfaan tokko gabaa san keessa seenuun
mirga isaati namni dhorku hin jiru. Bu'aan immoo gabaa san keessa hin jiru yoo ta'e maal godha? Gabaa san keessa ba'uun mirga isaati. Exit go'ee ba'uu hin danda'an jechuudha. Gabaan akkanaa kun maal jedhama? Perfectly competitive market. Another characteristics of perfectly competitive market is again perfect knowledge about the market condition. That means all the buyers and the sellers have full information regarding to what? Supply, demand, price, technology, quality, quantity of the product. There is free flow of information. There is no asymmetric information. Information is what? Freely move. Gabaa san keessatti informationii gahaatu jira. Odeeffannoo gahaatu jira. Waa'ee maal irratti? Waa'ee dhiyeessii meeshaa irratti, waa'ee barbaadamummaa meeshaa irratti, waa'ee gatii meeshaalee, waa'ee teekinooloojii kan hundumaa baayeriinis seelariinis informationii gahaa qaba yoo ta'e gabaa san keessatti gabaan sun maal jedhama? Perfectly competitive market jennaan jechuudha. The last one is no government interference or no the hand of the government involvement in that market. Gabaa san keessatti harki mootummaa hin jiru yoo ta'e gabaan sun ofumaaf of qajeelchiti yoo ta'e perfectly competitive market jennaan jechuudha. This is all about what? The characteristics of perfectly competitive market. Kanaaf isaan kuni waliigalatti gara gubbaarrattis kan ilaalle amaloota eenyuti perfectly competitive market jechuudha. Demand, revenue, and cost curves. In figure 2.1, that means this figure, the market demand curve is D and the market supply curve is SS. Market demand means here the downward sloping one. This red line is the demand curve. And the supply curve is upward sloping, this black line. The demand curve downward slope ya. Supply curve immoo upward slope kan deemu kana black kana jechuudha. The interaction of the demand and the supply curve is determines the equilibrium point. Demand curve fi supply curve yeroo wal qaxxaamuran maal nutti agarsiisu? Equilibrium point nutti agarsiisudha jechuudha. Iddoon isaan lamaan itti wal qaxxaamuran iddoo kanarratti bakki tun maal inni equilibriumii jenna. Equilibrium market. Equilibrium market means the point at which the supply curve and the demand curve cross each other or intersect each other. It is known as the equilibrium point. A price at this point is the equilibrium price. It is known as what? The equilibrium price. Here on the vertical axis we have what? The price, and on the horizontal axis we have the quantity. Therefore, this point is the price. Here, this is the price, and this price is known as equilibrium price. And when you move down, straight downward here, we have the quantity, and at this point, Q means quantity. Therefore, this Q or quantity represents equilibrium quantity, and this is equilibrium price. Kanaaf iddoo demand fi supply itti wal qaxxaamuran sun equilibrium jenne kallattii verticalitiin eentu yeroo hundumaayyuu economicsii keessatti price maalirra ta'a? Vertical irra ta'a. Quantity immoo maalirra ta'a? Horizontal irra ta'a. In economics, usually price is on the vertical axis and the quantity is on the horizontal axis. In perfect competitive market, all firms receive the price
we already defined this one. Because why all the firms receive the price? Because the price is determined by the force of demand and the supply. Perfectly competitive market keessatti dhaabbileen hundinuu price maal ga'u receive ga'u yookaan price takeroota jenneera. Maaliif price takerii jenne price kan murteessu eenyuun the force of demand and the supply waan ta'eef jechuudha. Firms are price taker and the industries are price maker. Here, take on this one. Firms are what? Price taker. Industries are price maker, not price taker. Industry is price maker. Firm means it is single organization. But when we say the industry, it is many organization or many firms come together. It is known as the industry. Firms jechuun dhaabbata tokko qofa. Dhaabbata takkitti waa oomishu. Industry jechuun immoo dhaabbilee adda addaatu bakka tokkotti dhufe. Farmiin kun 4, 5, 6, 7, 8 yoo ta'an bakka tokkotti oofaman industry jedhamu jechuudha. Kanaaf dhaabbanni dhuunfaan tokko humna waan hin qabneef waan gabaan murteessite fu'ata. Garuu industry dhaabbilee adda addaatu bakka tokkotti dhufe waan ta'eef humna qabu. Gatii meeshaalee isaanii jijjiiruuf humna waan qabaniif maal jennaani price makerii jenneeni jechuudha. Okay? Each individual firm faces horizontal demand curve. Yes, it is true, such types of one here. This is the demand. For perfectly competitive market, the demand curve is horizontal, parallel to the quantity. Perfectly competitive market keessatti barattoota sirriitti waa iddoo kanarratti demand curvein yeroo hundumaa maal ta'a horizontaali. Eenyu wajjin paralleliya, quantity wajjin paralleliya waliif. Bifa kanaan fakkaatanii jechuudha. Horizontal demand curve, this one. The firm can sell any quantity of the output of a good at the market determined price. So the firm can sell what? Any amount of the product within a given price. Price is fixed, but within a given price, the firms can sell any amount of his products. Gatii kenname kanaan dhaabbanni yookaan immoo namoonni waa gurguran gabaa kana keessatti hamma barbaadan gurgurachuu danda'u. Garuu maal gochuu hin danda'ani? Gatii meeshaalee sanaa jijjiiruu hin danda'an. Gatiin dhaabbataa jechuudha. Iddoo kanatti fiiksiidha. Horizontaali inni kun. Gatiin kun hin jijjiiramu. Kanaaf asiin quantitiin jijjiiramuu danda'ani. Iddoo kanatti oofte quantitiin biraa jiraachuu danda'ani. There is another quantity. Again, when you come downward, again another quantity. Quantity is maybe changed, but the price is what? The price is fixed. Price is never changed because it is determined by what? The force of demand and the supply. Kanaaf gatiin jijjiiramuu hin danda'u, quantitiin jijjiiramuu danda'an jechuudha. Gatii kenname kanaan yoo barbaade asitti amma ishii tana qofa gurgurachuu danda'a, yoo barbaade asitti gurgurachuu danda'a, yoo barbaade itti dabalee gurgurachuu danda'ani mirga isaati jechuudha dhaabbanni sun. The average revenue curve is the firm's demand curve. Average revenue means it is the demand curve. For the perfectly competitive market, average revenue is equal to demand is equal to price. Average revenue kara fulduraatti ilaalla slide itti irratti eenyu wajjin wal qixa demand wajjin wal qixa. It is equal. The demand average revenue, it is equal with what? The demand is average revenue. Again, it is equal with what? The price of the product for a perfectly competitive market. Perfectly competitive market keessatti average revenue kara biraatiin demand curve jechuudha. Isa kana.
Demand curve jechuun average revenue jechuudha. Average revenue eenyu wajji wal qixa? Price wajjinis wal qixa. Akkamitti wal qixa ta'e ilaalla gara itti aanu. How it is become equal to the price and average revenue, we'll see. Again, we're going to prove it, how it become equal. Total revenue versus marginal revenue. Note that average revenue and price of the product have the same meaning. As I told you, for the perfectly competitive market, average revenue means, in other words, it is a price. Average revenue is equal to a price for perfectly competitive market. Perfectly competitive market keessatti average revenue fi price in mind wal qixa. Price is fixed. Why it's fixed? Because the force of demand and the supply determine the amount of or the value of the products. Average revenue means price per unit revenue received by sellers from what? Sales of the commodity. Kanaaf average revenue yoo jennu maan per unit meeshaa tokko yoo gurguru revenue argatu jechuudha dhaabbanni tokko. Meeshaa takkatti yoo gurguru revenue inni argatu average revenue jennaani jechuudha. On the other hand, price means per unit payment made. Gatii meeshaa tokkotti kaffalamu jechuudha average revenue gara biraadha. Price wajjin wal qixaame. By the purchaser to purchase the commodity. Since the seller receives what is the purchase price, the per unit revenue and the per unit price are the same. This one. Average revenue is equal to the price. That is why the average revenue curve and the demand curve for a firm's or product are also the same. Egaa demand curve fi average revenue wal fakkaata jenneera slide darbe irratti ilaalleerraani jechuudha. So let we see or let we discuss this table. Table kan waliin ilaalu. The quantity of the book sold is given here. This is the quantity of the book. The price of the book is given here. The total revenue from selling of the book is here. The marginal revenue is given here. The extra revenue, additional revenue, extra selling, extra revenue, that means marginal revenue. Average revenue means per unit of the total revenue. Total revenue divided by the quantity, then you can get what? The average revenue. Kanaaf informationii kun isinii kennameera. Kun baay'ina kitaaba gurgurameeti. Gatiin kitaaba tokko hamma kana isiniin jechaa jira. Total revenue irraa argame kan marginal revenue yookaan additional revenue argame isa kana. Per unit tokkoon immoo kitaabni kun itti gurgurame isa kana. Vertically kana jechuudha. So how you can get the marginal revenue and average revenue? When only the price, the quantity is given, price is given, total revenue is given, then how we can get the marginal revenue and average revenue? Or if there is only the given is what? The quantity of the book is given and the price is given, then how you can fill these three columns? Kanaaf maal isinii kennuu danda'a? Kolomanii lamaan kana qofa isinii kennee kana sadeen kolomanii sadeen guutu isin jechuu danda'ani. Akkamitti guutuu? How you can fill the rest table, the rest column here? Total revenue means it is simply price times quantity here. This column means price times quantity. Price is given, quantity is given. So when you multiply horizontally those numbers, then you can get this column. Kanaaf lakkoofsota quantity
baay'ina kitaaba kanaa fi gatii isaa horizontaalii yoo waliin baay'istu eenyu argattaa? Koloomanii kana argattaa jechuudha. Isa kana argatta. For example, for the first unit, in order to get the total revenue, so total revenue means price times quantity. So price is 0, quantity is 0, price is 10. 0 times 10 means 0. Any number times 0, 0. 1 times 10, 10. 2 times 10, 20. 3 times 10, 30. 40 times 10, 40. 5 times 10, 50. So total revenue means simply price times quantity. Then you can get this one. How you can get the marginal revenue? Marginal revenue means the extra revenue. So if you remember how we can find the marginal utility in chapter 1 on the consumer behavior, akkamit marginal utility akka barbaadan hin beektun isaan argattu. Ifuma sanaatiin formula sanaan argattu jechuudha. Kara biraatiin maal jechuudha? Change of total marginal revenue means change of total revenue over change of the quantity. That means total revenue 2 minus total revenue 1 over quantity 2 minus quantity 1. So for the first unit, we didn't have the marginal revenue here because the output is 0. How you can get this one? For the first unit, how you calculate this one? How you can get this one? Simply subtract the total revenue 2. That means this one 10. 10 minus, here's this one. I'm sorry, 10 minus 0 here, 10 minus 0 over quantity, change of quantity. So 1 minus 0, 1 minus 0, make it 0. So this is become 10 over 1, any number over 1 means it is number itself, that is 10. So here is 10. How you can get this one? Again, simply subtract 20 minus 10, 20 minus 10, 2 minus 1. 20 minus 10 means it is 10. Again, for this one, 30 minus 20 means 10. 3 minus 2 means 1. Therefore, 10 over 1 means 10. For the next, how you can get? 40 minus 30 over 4 minus 3. Again, it is 10. Do in similar fashion again and fill this one up to this one, up to the given, above this one. Amma kana olitti akkasumatti walirraa rasaa deemtuun jechuudha. 10 hir'isuu duwwaa irra tokko hir'isuu duwwaa jettu. Kanaaf 10 hir'isuu 0 jechuun 10, 10 irra tokko jechuun 10 isuma ta'a. Anitti aanoo 20 irraa 10 hir'istuu asuftanii 2 irraa tokko hir'istuu 20 irraa 10 jechuun 10. Anitti aanus akkasumatti hojjettu. 30 irraa 20 hir'istuu irra jettanitti 3 hir'isuu 2 jettu 10 ta'a jechuudha. Or in perfectly competitive market, price is equal to average revenue. For perfectly competitive market, average revenue, again average revenue is equal to marginal revenue. So there is no need of what calculation once the price is given. Al tokko price is kennamnaan perfectly competitive market jalatti akkamittan calculate go'a jechuu hin dandeessu. Price si kennamnaan perfectly competitive market keessatti price fi average revenue fi marginal revenue maanni wal qixa. Kanaaf price asitti si kenname taanaan
kallattumaan ati dhuftee gabatee kana guutuu qofaa jechuudha. Maaliif Pricing eenyu wajjin wal qixa, average revenue wajjin wal qixa, marginal revenue wajjin wal qixa waan ta'eef calculationii kanaayyuu deemuu hin dandeessu. Hin barbaachisu calculationii kunuyyuu jechuudha. Maalirraan kan ka'e perfectly competitive market keessatti isaan kana keessaa tokko sii kennamnaan pricing yookaan immoo average revenue yookaan marginal revenue sii kennamnaan hanafee argachuun ni danda'ama jechuudha. Maaliif jarri sadeenuu wal qixa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf meeshaan gatiin meeshaa nuu kennameera salphumatti margin price fi marginal revenue wal qixa waan ta'eef kallattumaan kudhan kana asii fuutee asitti guutu. Average revenue akkasumatti guutu. Maaliif jarri sadee wal qixa waan ta'eef. Garuu foormulaan akkamittan barbaada yoo jette average revenue immoo akkamitti barbaadda? Total revenue eenyu furtaa? Quantity furtaa jechuudha. Fakkeenyaaf total revenue amma unity isa jalqabaa kolomanii kan argachuuf total revenue eenyu firraa? Quantity firraa. Quantity of the book iti firtaa jechuudha. Kitaaba firtaa. 0 divided by 0 it is undefined. Yes. Any number over 0 means it is undefined. Hii kan qabu waan ta'eef bira darbita. Okay, kan ittaan hojjetta total revenue here 10 divided by 1 it is 10. 20 over 2 means here total revenue is 20 divided by 2 means 10. 30 divided by 3 means 10. 40 divided by 4 10. 50 divided by 5 10 again. Kanaaf baay'ee salphaa jechuudha. Total revenue quantity hiruu eenyuuf average revenue argachuuf. This is all about how you can calculate the marginal revenue, average revenue and the total revenue from the given. Akkamitti akka hojjettan gabateen kun isinitti agarsiisa jechuudha. Prove how the price is equal with the average revenue and average revenue how it is equal to the marginal revenue. Kanaaf jarri sadeen maal jenneera wal qixa jenneera. Eentu price is what? Price is equal to average revenue and average revenue is equal with what? The marginal revenue here. So how this equation is proved or proved? We can prove this one by using the mathematical expression from the total revenue, average revenue formula which is given from total revenue. Kanaaf akkamitti jarri kun sadee wal qixa akka ta'e proof goonee ilaallaa jechuudha. Price fi average revenue wal qixa, marginal revenue wajjinis wal qixa. Average revenue means simply total revenue divided by quantity. Average revenue jechuun total revenue eenyu firtu quantity firtu. But as I told you, total revenue means total revenue jechuun immoo maal jechuudha? Price times quantity jenneera. Price fi quantity yoo waliin baay'istan total revenue argattuuni jechuudha. So in place of total revenue, we can substitute what? Price times quantity because total revenue is equal with this one. Bakka total revenue iddoo kana jedhu eenyu bakka buusuu hin dandeenya? Price times quantity. Maaliif total revenue fi price times quantity wal qixa waan ta'eef. Quantity akkuma jirutti jala isaa over jettanii ol keessa. As it is. So cancel out the similar variables. Quantity is cancelled by the quantity. Quantity ammalta cancelled there. Kanaaf hanafu asitti eenyunni we left with only the price. Price is left. Therefore, average revenue and the price is what? Equal. Jarri lamaan wal qixa ta'a jechuudha. For the average revenue and the price. For the marginal revenue nu akkamitti equal ta'uu danda'e? Kan jedhuuf marginal revenue means change in total revenue over change in quantity. But total revenue means price times quantity. Total revenue jechuun immoo price quantity and jenneera. Price for perfectly competitive market, price is what? Fixed.
perfectly competitive market keessatti price maayinni given ya jenneera. Dhaabbata jenneera. Demand and supply to murteessa jenneera. Price is constant. Why is the constant? Constant because in perfectly competitive market, price is determined by demand and the supply. In fact, of this one, it is constant, never changed. So only the variable is the quantity. Kanaaf kan jijjiiramu eenyu qofa jechuudha, quantity qofatu jijjiiramaa jechuudha. Therefore, price times change of delta of Q over delta of Q. In similar fashion, what we did on this one, cancel out delta of Q by delta of Q. Delta Q we can change in QE and maal go to cancel go. Kanaaf marginal revenue equal side qabna waan marginal revenue asitti tuni tanaan erga badde P qofa tafaa jechuudha. Kanaaf ammas marginal revenue fi price in mind jechuudha wal qixa jechuudha. So this is how we can prove whether it is true or not. The price equal to average revenue is equal to the marginal revenue for perfectly competitive market. Let's end for today. We stop on this one. We will continue by another video. Thank you for today.